Here is a soundtrack to the film which was created by our students' creative group. It was a kind of musical. They prepared it. In our class we have two members of the students' group, creative group. One is Anita. She was starring in the film, like a friend of the main heroine. And also we had a kind of producer to this film who prepared additional material and has his own work which is published on the Russian side, like Orazalиев. So Ivan, please come. He has a presentation and he is ready to answer your question. No, it's okay. So, good morning, dear ladies and gentlemen, dear classmates, and the theme of today's presentation is popularization of contemporary art of Kazakhstan. So, the purpose of this presentation is to make you interested in popularizing works of modern Kazakh writers, poets, and other people, and also take an active part in make it like more unique and developed in our culture, in our country. Yeah. So. Today we'll talk about a musical television teleplay that was mostly created by students and teachers of our school. It's called The Sun Can Be Obscured by the Hem, and it's based on the same name work by a contemporary writer of Kazakhstan. So in this presentation we'll discuss her biography. Her name is Dina Abilova, the teleplay in its creation, the story of its creation, the plot of the teleplay, and popularization of Kazakhstan's contemporary art in our country. So please next. Don't you mind if our classmates will make their questions, ask their questions? Don't hesitate to ask him any question. So talking about Dina Abilova's biography, Dina Abilova is a Kazakh poetess. She was born on October 6th in 1975. In the family of descendant of folk poet improviser that's called Akhan in Kazakh language, Abilova. Despite the fact that Dina has a degree in acquaintance, she, I think, successfully combines her job, her work, with the main thing in her life, writing. And here are some tips that will help us to understand her personality better. Works of Dina Abilova were very affected by Oriental cultures and Arab languages. So Dina also likes to experiment with genres, and in her works you can find different elements of mysticism, romanticism, realism, and also you will have a lot of space for your self-personal search and reflection. Then, Dina Abilova's work have been translated into a lot of languages. For example, Ukrainian, Azerbaijani, Kazakh, Georgian, English, and also Chechen languages. Also, Dina has been suggested to sell some of the poetry works by Kazakh and American literature agencies, however, with one condition, disclaiming her authorship. However, she refused all the suggestions. So probably it might be a sign of that her works and her art is interested not only for Kazakhstan and post-Soviet countries, but also for those great countries like the United States. And the fact that she refused the suggestions, it says that it's important for her to be a Kazakh poetess, but not Қалай сен өзің? Анвар, сен маған ешқандай қыз туралы айтқан жоқсың ғой? Қалай сенің қаққа дейін өтірік алдап келгенсің ба, Анвар? Қалай сен дәтің бар Анвар, сен маған? Увлеченная работой – это самое главное. То, с чего начинается любой замечательный проект, это увлеченность и, как мы сегодня говорили, удивление тому, что вам предстоит открыть в своей собственной работе. Вы войдете одними людьми, а выйдете другими. И это благодаря тому, что вместе будете работать с очень интересной темой, очень интересной постановкой. Вот. И когда вы это делаете, несмотря на то, что ваша жизнь только начинается, вы уже очень много знаете.
вложите все, что вы сами узнали, познали в эту работу. И вы знаете, сколько бы ни было лет зрителю, пусть даже ему 70 лет, да, ваш личный опыт, он не знает, ему будет очень интересно. Вот мне лично. Вложите свою душу, вложите свое желание рассказать о себе и о ваших героях этой экранизации, и все получится. The region was organized for the filming, and I think we should say that teleplay has won the nomination, the first place in the Almaty region. And following this QR, you might have like a YouTube link to watch this movie. So, talking about the plot of the teleplay is based on Dina Abilova's work, as I mentioned before. Когда мне исполнилось 2 года, мать бросила нас с отцом, вышла замуж и уехала. О том, как она счастлива, отец слышал от общих знакомых. Отец начал пить. Он вырос сиротой, и у него не было родственников. Я помню, как соседские женщины заплетали мне косы и забирали в свои дома, чтобы накормить и умыть. Отец пропадал неделями. Появлялся грязный и уставший, садился на колени передо мной и рыдал, закрыв глаза. «Чужое горе на подоле, а свое на сердце», — говорил он, полупьяный, уткнувшись лицом в мои детские ладошки. Так мы прожили с отцом 5 лет. Потом в нашу жизнь вошла Маржан Тате. Она моложе моего отца на 10 лет. В нашем полупустом доме появились на подоконниках цветы, простыни и полотенца запахли ромашкой, а через 2 года Маржан Тате родила сына, Махамбета. Все эти годы мать не искала нас. Я не помню ее. Люди говорят, что она была очень красивой женщиной. In the end, Victoria catches up with her stepmother to console her. At this moment, she really realizes who is her real mother. And the conclusion of this plot is that happiness doesn't lie in material things, but probably you already know this. And also, I want to say that person is defined by his actions, but not like status in society. What's next? And in the end, I want to say some words about generally popularization of art in Kazakhstan. I think that Dina Abilova's work can be also considered by and it's a very simple but real truth about our life and people. Moreover, История о том, как бортпроводник стал учителем сельской глубинки, быстро облетела алматинский регион. Рустам Тлеужанұлы 13 лет провел в небе, а когда налетал максимальное количество часов, пошел работать в школу. Его безупречный английский пригодился в ауле Али Илийского района. Дети сразу потянулись к нему, и Рустам решил занять их творчеством. Организовал театральный кружок и стал школьным режиссером-постановщиком. Подробности у Анастасии Валикжаниной. Рустам Тлеужанұлы – учитель нестандартный. Хотя по образованию он педагог, почти всю свою жизнь посвятил авиации. Конечно, эти кружки очень помогают нам. Здесь многие дети хотят поступить в театральную. Здесь наш учитель нам очень хорошо помог, объяснил, как работать и как вести себя на сцене. Сейчас коллектив юных артистов готовится к международному конкурсу в Хорватии. Специально для этого. Okay, yeah. Generally, at first, it was a teleplay that was created by our students, and then I found original work with the same name, and I read it, and I really liked it, and was inspired by this. Художественный фильм в знак благодарности своим педагогам сняли дети сельской гимназии в Алматинской области. Работу в жанре мюзикл они представили в канун Дня учителя. Сценарий написали сами по рассказу писательницы Дины Абиловой, а учителя помогали в постановке картины. Фильм затрагивает тему отцов и детей. Гафу Али расскажет больше.
Любительская картина рассказывает историю о маленькой девочке, которую в 5 лет бросает мать. Тоскующую по биологической маме Гузаль воспитывает новоявленная мачеха, однако она никак не признает в ней маму, несмотря на то, что женщина искренне ее любит. В конце истории на школьном выпускном вечере героиня пересмотрит свои взгляды и назовет мачеху мамой. Главные роли сыграли учителя и ученики 38-й школы гимназии. Мне это было немного тяжеловато в плане, что довольно серьезная тема. Тем более картина в фильме именно из-за того, что довольно грустно, снята такая более в серых тонах. Вот. А сложности были, наверное, больше именно в съемках, потому что весь каст фильма — это учителя и ученики, многих долго очень уговаривали, а в остальном было очень интересно. So it was great. I think that's enough. Just clap your hands.